సార్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ రైట్. అంటే యూజర్ క్రియేషన్ మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. అయినా కానీ చెప్పండి సార్, మళ్ళా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. అవునా? ఓకే. ఓకే. అందుకనే మీరు ఫస్ట్ అన్ని కంటిన్యూస్గా ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూటీ బాగుంటుంది అనమాట మీకు. ఓకేనా? మీరు ఏ వీడియోకి ఆ వీడియో చూసినారంటే కష్టం. అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క సెషన్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది కాబట్టి షుడ్ అవును నాట్ బ్రో. మిస్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నీకు మళ్ళీ ఒకసారి యూజర్ చూడాలంటే సింపుల్, గో టు ఐఏఎం, click on users and then click on add users. So here I'll take Gajendra. Feel out now Gajendra pop. Next, permission, attach existing policies, select administrator access, next tags, next review, create user. Okay, so download CSV. So second one వచ్చి ఇది వచ్చి గజేంద్ర, ఇది వచ్చి Terraform 1. Okay, right. Now go to click on close. Right. So yesterday we have seen everything about the Terraform, like what is meant by provider, what is meant by source, and what is meant by resource, and what is meant by data source, and what is meant by variables, like that. We have seen completely the theoretical part of Terraform. Today we will see the practical session of Terraform. How to install Terraform first. Open Windows PowerShell first. Okay. So PowerShell is very important. Okay, run as administrator. Then here just run. See, Windows PowerShell always you should open with administrator only. Okay, here on top of this it should show administrator, and here also see Windows System 32 it should shows. Okay, instead of users like that. Okay, right. So ఇక్కడ మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని చూపించాలి, ప్లస్ ఇక్కడ విండోస్ సిస్టమ్ 32 అని చూపిస్తే that means we have been opened like Windows PowerShell in administrator mode. Okay, right. So we can install the Terraform by using Chocolatey. Simple. I know that how to install that, but I'll show you how to get that command Chaco install Terraform. Okay, simple. Chaco install Terraform. If you want to know this where I got this command, simply go to Google and then type Chaco install Terraform. Okay, simple. Or else if you want to install Terraform by Chaco ante kuda saripotundi. Okay, if you click on the first website, so it will show you the command Chaco install Terraform. Simple, copy this one and then paste over there. Okay, and then just simply press enter. See, now Chocolate is installing the Terraform. By installing, we accept licenses for the packages. Downloading Terraform 1.1.6. So you need to press Y here. Okay, right. Type Y and then press enter. Do you want to run the script? Means yes. Removing old Terraform plugins. So it's 18.12 MB, small software only. It is downloaded and installing now. So now Chocolate installed one by one package. So enjoy using Chocolate, explore more amazing features to take your experience to the next level at chocolatey.org commerce. Sorry, compare. So now if you want to check whether Terraform got installed or not, simply type Terraform space minus minus version. Okay, simple, press enter. Now it will show you the version of the Terraform. Terraform version 1.1.6 on Windows AMD 64. This is what it will show you, the latest version of the software, Terraform software. And if you want to upgrade also, you can upgrade Chaco upgrade Terraform. Already ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, మనం ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడు చాకో అప్గ్రేడ్ టెరాఫామ్ అనమాట. లైక్ దిస్, చాకో ఇన్స్టాల్ బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చాకో upgrade and stuff. Okay, like this.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకర్స్ ఉంది. ప్యాకర్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడో నేను మొన్న యూజ్ చేశాను నేను. చాకో అప్‌గ్రేడ్ ప్యాకర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట నేను. ఓకేనా? లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఇన్‌స్టాల్ Terraform or packers anywhere in the Windows platform. Okay. But whereas in the Linux, you can do install simple. That is, if you want to install Terraform in the Linux means simple. That is, you can go to Google, then type Terraform installation in Linux or CentOS 7 like this. Okay. For example, how to install Terraform on CentOS 7 or Ubuntu. Like this, it will ask you to give one command simply. M install. If it is Ubuntu means sudo, and if it is Linux means yum. Okay. So here you can give sudo wget https release hashicorp.com terraform 0.12.2 like that. Okay. Now it's Terraform 1.6.6 so that you can give that version. Okay. Look at here transform on CentOS 7. I told you, right? If it is CentOS or Linux, it is and if it is Linux, sorry, Ubuntu means it is sudo apt-get. Okay. These two things you need to observe carefully. మీకు ఆల్రెడీ నేను Linux లో చెప్పినాను. And if you want to install any Terraform like this, you need to give codes. I mean, a command. You need to provide the command so that it will install the Terraform here. Okay. Right. See, look at here. We have mkdir sample. I mean, so we can create the sample directory in Linux and then go to sample and then here you need to sudo nano test.tf అంటే ఇదేమంటే వాడు క్రియేట్ చేసినాడు ఫైల్ test.tf అనేది అంటే ఇక్కడ నానో అంటే విఏ ఎడిటర్ లైక్ నానో ఎడిటర్ అనమాట కానీ నానో ఎడిటర్ యూస్ చేయం రియల్ టైంలో విఏ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తాం సో విఐ test.tf సో ఎంటర్ ద ఫాలోయింగ్ వాడు ఇచ్చేసినట్టు చూడండి ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజను యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి అంతే ఇది ప్రొవైడర్ అనమాట హౌ టు ఇనిషియలైజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూద్దాం మనం ఓకేనా స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం రైట్ like that. And if you want to now go to this one now, so we have been created already. Now we need to create the Terraform project overview. What is that means? The overview in the sense is like where we need to initiate the project or where we need to place all the directory structure or folder structure of the Terraform. Okay, so here also like we have packer help, right? Like that we have Terraform minus help is also there. It will show you some help commands of Terraform like Terraform init, Terraform validate, Terraform plan, Terraform apply, Terraform destroy. These are the main commands. Okay, these 1 2 3 4 5 commands are the very important commands of the Terraform, where all other commands are these are all optional. Okay, so no need to go for all these type of options. Only the main commands are very important. Okay, now let us create Terraform project and Terraform project structure. So now go to DevOps and then Packer project here. Like that we can take Terraform project. Okay, so yeah, I want to make it as right. సో టెరాఫామ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏమంటే మనం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చేస్తాము ఒకే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్లో కాకుండా కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేద్దాం టెరాఫామ్ అందించుకొని దీన్ని ఇంట్లో ఏముంది ఓకే జస్ట్ ఒక నేను క్రియేట్ చేశానంటే ఫస్ట్ మాడ్యూల్ సెకండ్ మాడ్యూల్ అన్నట్టు ఓకే రైట్ ఇదే ఉందిలే ఇది వద్దులే రైట్ సో లెట్స్ గో టు టెరాఫామ్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఏం చేస్తానంటే ఇది డిలీట్ చేస్తా ఎంటర్ ఓకే లైన్లో ఉంటుంది ఓకే రైట్ నౌ ఎంటర్ హియర్ అండ్ దెన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ అండ్ గో టు ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఓకే సో ఫస్ట్ మాడ్యూలే కొద్దాం ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే we will create ఫైల్ ఓకే రైట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ఏదో ఒక రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ సో సింప్లీ రైట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ విత్ కోడ్ సో దీని నుంచి మనం కోడ్కి వెళ్దాం ఒకవేళ మీకు ఇట్లా రాలేదనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళే నేను కోడ్కి వెళ్తే నాకు ఆ పాత్ అనేది వస్తుంది
నాకు అలా వద్దు, నేను ఫస్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసుకునేసి మళ్ళీ నేను ఆ ఫోల్డర్ పాత్కి వెళ్ళాలా అని మీకు అనిపిస్తే, ఒకవేళ అలా వెళ్ళాలనిపిస్తే సింపుల్, క్లోజ్ దిస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్, దెన్ ఓపెన్ డైరెక్ట్లీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ కింద ఆల్రెడీ ఉంది టాస్క్ బార్లో, ఓపెన్ చేసేసి click on file and then go to open folder and then select any folder you want. For example, go to DevOps and then here we have Packer projects and then go to examples and then AMI. Here folder is not there, so we need to select AMI and then select the folder. So it will open the AMI one. Okay, look at here. We don't need to open, right click and then open with code. We can do like this also. Then if you want to go to open the folder, just go to open the folder and then DevOps, go to Terraform project and then service module and select the first module and then select folder. Don't save. Right. So like this, you can able to open the first module here. And then here you can able to create the files and then folders like that. Okay, refresh and then this is nothing but collapse folders in Explorer. Like this. So if you want to create a new file, just simply click on new file. So now here I'll give sample.tf. Sample.tf. TF is nothing but the extension of the Terraform file. Okay, extension of the Terraform file. Look at here, the marketplace has extensions that can help with .tf files. Such marketplace don't show again for .tf files. సో ఇక్కడ ఈ ప్రజెంట్ ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో టెరాఫామ్ సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్స్ లేవన్నమాట. సో ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ది టెరాఫామ్ ఇన్సైడ్ ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ గో టు here extensions tab, left side last but one. Okay, go to extensions tab and then here type Terraform. Okay, Terraform and type చేయండి. ఓకే, మీకు ఇక్కడ చాలా వస్తాయి హ్యాషీ కార్పై, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఒక 2-3 ఇన్స్టాల్ చేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో నౌ I have installed Terraform and then again install HashiCorp Terraform and then again if you want to install Terraform autocomplete and then Terraform doc snippets, install it. And then if you want to install Terraform Azure also, you can Terraform Azure or else Terraform snippets generator, Terraform advanced syntax highlighting. So ఇది కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, అడ్వాన్స్డ్ వన్. ఓకే, so it got installed, it is still installing. This is like that. You need to install the extensions of each and every software. Like Packer ante Packer extensions, so JSON extensions Packer ante ఆల్రెడీ మనం JSON extensions చేసాం కాబట్టి ప్యాకర్ అనేది మనకి ఈజీగా వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, అదే మనకి ఇక్కడ వేరేగా అంటే టెరాఫామ్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం టెరాఫామ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ చేసుకుంటాం. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ద టెరాఫామ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. నౌ just simply go back to Explorer. Okay, so simply click on terraform.s. So now if you want to close this extension tab, simply you can close it. Now we are in sample.tf. Okay, and if you want to reflect all these extensions, simply close the Visual Studio Code and then what's that? See, look at your sample.tf got created already. So open Visual Studio Code again. Okay, so that it will reflect all the extensions that we have recently installed. Okay, right. ఓకే, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, మనకి ఏముంటుందంటే ప్రొవైడర్ అని ఉంటుంది, ప్రొవైడర్ అని, తర్వాత రిసోర్స్ అని, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి కదా రిసోర్సెస్ అని. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద ప్రొవైడర్. ప్రొవైడర్ అంటే ఏమి, ఎలాంటి క్లౌడ్ సర్వీస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అనేది మనకి ప్రొవైడర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటారు. జస్ట్ టైప్ ప్రొవైడర్. సో చూడు అక్కడ మన కింద ప్రొవైడర్ అని వచ్చేసింది, ఎందుకంటే నేను టెరాఫామ్ ఎక్స్టెన్షన్స్లో దీనికి సంబంధించిన
సింటాక్స్ అంటే ప్రీ రీడ్ సింటాక్స్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. యూ కెన్ యూజ్ ట్యాబ్ హియర్. ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఎట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట సింపుల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇస్తాను. ఓకే, రైట్. నౌ హియర్ యూ కెన్ గివ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది ఇది. ఓకే, and then you can press enter here and then you need to type resource. Okay, look at here, resource also it is providing. If I press tab, it will give syntax also along with syntax. Look at here, I'm just pressing tab. Look at here, syntax తో సహా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు రిసోర్స్ వచ్చి AWS ఇన్స్టాన్స్ అంటాను. ఓకే, AWS ఇన్స్టాన్స్ ఇది కూడా చూడండి మనకు కింద రీడ్ చేస్తాను. సో AWS ఇన్స్టాన్స్, ఇక్కడ నేమ్ మన ఇష్టం, మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఏం పెడతానంటే హలో డెవాప్స్ అంటారు. ఓకే, లైక్ దిస్. ఇట్లా మనం ప్రొవైడర్ని రిసోర్సెస్ మనం ఎట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈ సింపుల్ శాంపుల్ డాట్ టీఎఫ్ ఓన్లీ. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ JSON, YAML or C, Python like that, but it is having its own specific language. That specific language is called domain specific language. That is called DSL. Okay, DSL అంటే domain specific language అని. ఓకే, మనకి ప్యాకర్లో ఏమి అది ఒక JSON అనమాట. ఓకేనా, కానీ ఈ ఎస్పెషలీ టెరాఫామ్లో ఏమంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా సేమ్ ఇట్లా వస్తుంది మనకి. కాకపోతే ఇది ఏమంటే ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉంటుందంటే కీ వాల్యూ పేర్ కాన్సెప్ట్లో ఉంటుంది. అంటే కీ ఇవ్వడం దానికి ఒక వాల్యూ, కీ ఇవ్వడం దానికి ఒక వాల్యూ. కీ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఇప్పుడు రిమోట్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది కదా, ఏది టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్, దాంట్లో కీస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కీ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ దట్ అవర్ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ కీస్ అండ్ దెన్ each key having its own value. Like that here also in the Terraform we need to mention our key and then we need to assign some value to that key. Okay, so మన కీబోర్డ్లో ABCDలు 1 2 3లు ఇట్లా ఉన్నట్టే సేమ్ మనకి ఇక్కడ Terraform లో కూడా we have some Terraform keys and then pairs, key value pair. Okay, and if you want to see that what is it, AWS example simple, you can go to Google and then you can search that one. Like that they will give you simply like this one, provider AWS like this. If you want to make it copy, just copy and then go to here and then create one more file called main.tf. okay, main.tf అని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ V ప్రెస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఈ శాంపుల్ డాట్ టీఎఫ్ అనేది మనకు కావాలనుకుంటే డిలీట్ చేసేద్దాం, మనకు అవసరం లేదు ఇది. డిలీట్, మూవ్ టు రీసెటిల్మెంట్. రైట్, సో ఇది ఉంది మనకి. లుక్ అట్ హియర్, ప్రొవైడర్ AWS రీజన్ US West 2 అని ఉంది. మనకి ఇక్కడ రీజన్ మంది AP South 1 కాబట్టి మనం ఇక్కడ రీజన్ మార్చుకుందాం, AP South 1. ఓకే, సారీ 1. సో ఇక్కడ యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. So look at here, this is my Terraform 1. ఓకే, ఏదో ఒకటి తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు మనకి, ఏదైనా ఒకటి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండింటికి మనం యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్. సో వీ కెన్ టేక్ యాక్సెస్ కీ అండ్ దెన్ సీక్రెట్. Copy this and then click here, just delete that access key and then press paste this one. Okay, then again do the same for secret key also. Okay, copy the entire secret key, go to here and then delete this, control V. Okay, like this you can able to give provider AWS region AP South 1 access key and then secret key. So this provider will helps you to connect to the AWS cloud service provider. Okay, సో ఇక్కడ మనం ప్రొవైడర్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ ప్రొవైడర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ప్రొవైడర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ AWS బదులు మనము గూగుల్ క్లౌడ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అజ్యూర్ ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా, నౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ రిసోర్స్. సో ఇప్పుడు మనం AWS అని ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రొవైడర్ ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే AWSకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది,
రీజియన్ ఏ రీజియన్లోకి వెళ్ళాలన్నా ఆ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అంటే మన యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ యాక్సెస్కి యూజర్కి తీసుకొని ఆ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. నౌ వీ నీడ్ టు గివ్ రిసోర్స్ కంపల్సరీ. అంటే ఇప్పుడు మనము రిసోర్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలా? ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ లైక్ ప్రొవైడర్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మనం. అంటే ఏదో ఒక రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఇన్ ద రిసోర్స్. సో here I'm going to create AWS underscore instance. Okay. Look at here, automatically it will give you the AWS instance, and the name of that instance you can take anything. For example, Terraform example. Okay, Terraform EX like this, or else simply Terraform, or else if you want to configure any web server like that, also you can give web server like this. Okay, web server. So the name of the resource is your web server, right? So what are all the details here you need to provide is simple, that is key and then value. The key is first you need to give AMI ID. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు, AMI ID ఇవ్వచ్చు, లేదంటే AMI అని కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట. అంటే రీసోర్స్ తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నాం కదా, అది మనకి ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అనమాట. ఓకే, సో చూడు ఇక్కడ ఏఎంఐ అని టైప్ చేసినట్లే నాకు ఒక పాసిబిలిటీ ఇది వచ్చింది ప్రాంప్ట్. సో ఏఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి మనం ఏఎంఐ తీసుకోవచ్చు అనమాట. తీసుకొని అక్కడ మనకు కావాల్సింది మనం చేస్తాం. ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసోర్స్లోకి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం, వెబ్ సర్వర్ తీసుకున్నాం, and then AMI is equal to AMI ID. We require AMI ID now. Okay, so go to here and then just go to our AWS service and then click on EC2, and then try to go to instances and then try to launch instance, then take the Amazon mission ID, this one AMI ID. Okay, just copy this one and then what's that, paste here. Okay, so you need to give double quotes here. Okay, just simply, and then here you don't need to give commas or else anything. Why? Because here this is domain specific language, so you don't need to provide commas or anything like that. Okay, so now you need to provide instance type. Okay, so instance underscore type, so simple. So here I'm going to take t2.micro. Okay, simple, and then press enter, and then here we can give key name. Okay, key underscore name. Why? Because key underscore name is in the sense is it needs to connect, right, by using one key. So what is the key means? So I need to utilize the key called key pair. Okay, so go to key pairs and then select which key pair is available here. So I have Narasimha is there, so that I will use Narasimha, or else I will create one more key pair with the what is that, ppk1. Okay, so here I'm going to use Terraform only. Okay, Terraform key pair. So simply click on create key pair. సో టెరాఫామ్ అనే కీ పేరు నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు టెరాఫామ్ అనేది ఇస్తాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. రైట్, go to here and then double quotes control v terraform. ఓకే, సో కీ పేరు అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, సెక్యూరిటీ అండర్ స్కోర్ గ్రూప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మనం సింపుల్గా ఆల్ టీసీపీ ఎన్పింగ్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఆల్ టీసీపీ ఎన్పింగ్ అని ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఎస్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ Terraform script file. Okay, right. So now like this we can able to create the code. So ఇది ఎట్లా వస్తుంది మనకి అంటే you can able to see in any గూగుల్లో కూడా మనకి లైక్ దిస్ దొరుకుతుంది ఇట్లా. సో ప్రొవైడర్ ఎట్లా రిసోర్స్ కూడా అంతే అనమాట ఇక్కడ. సో మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ we need to initialize the Terraform. Okay, initialize Terraform in the sense is we need to save this and then we need to compile and execute this one. Okay, so after saving we need to go to PowerShell again. ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం, లేదంటే సేమ్ ఈ టెర్మినల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ నేను టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే న్యూ టెర్మినల్ అని ఉంటుంది.
సో న్యూ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా విండోస్ పవర్ షెల్ అనే టెర్మినలే ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడే కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ వల్ల మనకి సరిగ్గా కనపడదు కాబట్టి విల్ గో టు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ పవర్ షెల్. ఓకే, రైట్. సో టైం అయిపోయింది, నేను స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను, లింక్ సెండ్ చేస్తాను, జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, రైట్.